этот тип будет где-то замешан там в каком-то артистизме, там, музыке и так далее. То есть у этого типа будет именно заактивирована вот эта часть мозга тоже. Finally, I will mention when does this whole brain pattern appear for the NI types, under what circumstances? Дальше он объяснит, когда это активируется для других типов. First, with all of the college students, maybe 10 or 12 students, they showed this when envisioning the future. У 10-12 студентов с лидирующей функцией интуиции времени активировалась, у всех она активировалась, вот эта вот часть мозга. They also showed this when, like everyone, doing an activity that was their area of expertise. What exactly? So, for example, if someone is a ballet dancer and they visualize doing ballet, or they're a musician and they play guitar, while they play the guitar, they will show this pattern. То есть вот эти люди, они представляли себя в какой-то роли в будущем. То есть, например, если балерина, то есть она танцует там, например, какой-то там балет. Вот. Или, например, он гитарист, он представляет, как он играет на гитаре в будущем. And this pattern is about more than expertise. There must also be improvisation or creativity that happens with it. И эта функция не только является не тем, что эти люди эксперты, а также, что это импровизация какая-то идет. When I looked at adults, however, who I asked them to envision the future, then they show a different pattern well, just use a different pattern, and then I'll explain. С другой стороны, когда он делал исследования на взрослых людях, у них немножко другой узор получался, и сейчас он объяснит, какой. Adult NI types seem to use an active imagination that looks like what SE types do when they interact with the world. У взрослых людей с этой функцией лидирующей, у них больше получается. Did you say improvisation? No, it's active imagination. Active imagination. У них появлялось активное какое-то восприятие, как бы. I forgot the word imagination. I guess I activated the brain. That part of my brain. То есть как бы фантазирование, когда идет, то есть какое-то вот у человека, то есть это все равно, что как лидирующий по этой функции там белая сенсорика, когда они себя представляют свою связь с миром. То есть получается, меня очень интересует этот вопрос. Есть связь между интуицией времени и вот этой интровертной сенсорикой ощущений? So Victor is asking, so it seems like there is a correlation between NI and SI. Yes. Oh, you mean SI or SE? SI. SI. Yes, I believe all of the perceiving functions, so that's sensing and intuiting, are, how can I say, like they manifest in the FP2, our right open-ended executive. То есть все вот эти функции, они как бы, я даже не знаю, как это объяснить сейчас, они как бы взаимосвязаны все вместе, и они как раз исходят вот из этой вот правой части головы, где вот как раз-таки нету какого-то результата, просто информация принимается там постоянно. In contrast, thinking and feeling seem to manifest in the left goal-focused executive. То есть, а как раз-таки в левой части мозга получается, что это думание идет, you say thinking and feeling. Yes. Чувство и думание идет вот по левой стороне мозга. То есть рациональная функция левая сторона, а воспринимающая правая. Угу. Так, что ли?
So the rational part of the brain is left, and then irrational part of the brain is right. Correct. For the executives in the front, yes. Да, то есть правильно вы сказали. Oh, I'll just say, I just muted Dimitri's mic. When he wants to speak, you can put the mic back on Дима, again. Бен вас немножко закрыл этот микрофон. Вам, когда вам нужно будет что-то сказать, пожалуйста, напишите там, ладно, он вас откроет. Yeah, Dario, did you see my question in the side about where, you know how Jung talked about intuition, where the intermediate steps are not conscious? Mm-hmm. I was interested in how you described, you used the metaphor of the elephants and the blind men for NI, and then when you explained the multi-angle thinking of TI, so would it be that NI, are all the intermediate stages, are they unconscious? Just the way how Jung described intuition, where he said you don't have the intermediate stages, you only get the end result. Yes, yes. I realize the metaphor I use and the multi-angle might sound similar, but in fact they're quite different in how they show in the brain. Right. То есть, Виктор, они говорят о метафоре, которую использовал Дарио, видимо, в своих работах, что связывает... Насколько я понял, речь идет о том типе мышления, которое я называю многоракурсное мышление. Да. Видеть систему одновременно с разных сторон. Да. Вы уже по-английски хорошо говорите. К сожалению, пока нет. Но я могу кое-что понять. Очень скоро. Yeah, and Dario, you mentioned something which intrigued me. When I was looking for the SI section, you talked about how SI types do envision the future. And I think socionics sees it as SI types envision the future, but they think it's going to be the same as now, and it's like very rigid. And I wondered if because you said, oh, because they have activity in that C6 region as well. Yes. So the SI types do, like everybody, have some activity in T6, and some SI types have a fair amount, but it is not well connected to P4. Ah. And Yeah. where's P4 again? Can you show that P4? It's there. I'll just... It's right next to it. And what's not very well connected to that? For the SI types, the T6 and P4 are not usually connected. Для этих, Виктор и Дима, для этих, как для Дюмы, типа для Габена, у них как раз вот туда, вот в P4, вот в этот, они не очень соединяют эти функции там. Вот эти две зоны, T6 и P4, да. не соединяют. Они плохо соединяют эти две зоны, да. So would that work together, Dario? These are the possibilities, and then it's future possibilities. That's exactly it, yes. Right, it's a synergy between the two. And if the synergy is missing, then the person will essentially have like just one timeline into the future. То есть вот эти две части головного мозга, они объясняют именно, что возможности и будущие возможности, или будущие события. So, does that very much fit the stabilizer temperament and all the behaviors we associate with the SI types? I do believe that it fits, sure, a number of stereotypes, even emotional ones, because that region T6 is involved with worry and relief, which are two emotions related to time. То есть вот эта часть головного мозга, она также отвечает за какие-то эмоциональные аспекты. Например, если человек слишком переживает, или потом его, когда отпускает от этих переживаний, то есть это как раз связано с тем, что с интуицией времени. So, for example, if you can only see
one timeline into the future and it's bad, then of course you'll be very worried and you don't see any alternatives for how to do it differently for a good result. То есть, например, также, если у человека есть какая-то эмоция по поводу того, там, переживания в том-то будущем, и человек не видит другие альтернативные пути развития какого-то события, естественно, и вот эта эмоция, которая отвечает за переживание, будет активировать вот эту часть мозга. Finally, this region might also be very active for SE types, extroverted sensing, but they only look ahead a little bit into the future. Также эта часть головного мозга может еще активироваться у черных сенсориков, но они не будут видеть как бы далеко в будущее. It's sort of like they keep asking what will happen next or what will happen soon. Они больше будут спрашивать, а что случится дальше, а что случится завтра.